Всем привет! Продолжаем проходить вампира. Добрались до канализации. Погнали. Походу только сюда. Сука, надеюсь, тут не будет самая гигантская тварь, которая только попадалась. Закрыто. Сумка какая-то, хватай. О. That doesn't work. That doesn't work. Интересно, что это такое? О. So that's it. These wheels control the water level. И что это такое? Туда залезть можно. Так, надо спуститься, посмотреть, что там насыпано. Ну как на тот берег перескочить? А там тоже лестница есть. Нельзя было в ящиках что-нибудь спрятать. Интересно. Ну постой, а там что? Пробки. О, вентиль не работает. Так, интересно. Но он туда не идет. Крутоват подъемчик. Ух ты, бля. Ну-ка, может нажмется что-то? Или это не здесь будет? А, вон там. That doesn't work. Походу, вон та дверь огромная вон впереди. Что-то не ясно вообще, что это такое. А, подожди, понял я. Все, я понял. Надо бочки пробить эти. That gate should shut properly now. Во. Это получается, зачем это не закрывать надо? А, вон вода ушла. Отлично. Опять телепортер где-то. Обголодали.
Одна жопа осталась. Смотрим, даже в воду зайти не может. Тут где-нибудь черепашки ниндзя, наверное. Можно было бы сделать, а так прикольно было бы, если в дырочку раз такой смотришь, а там черепашки сидят. Вот это было бы охренеть прикольно. This is despicable. Все из кирпича прям выложено. Сколько труда. Охренеть просто. I cannot enter. Телепортер. Ёб твою мать, сучара, блядь. Бля, он вроде на моей стороне. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again! The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Ёб твою мать. Learn to respect the laws of Ascalon. Да ну нахер, блядь, с таким буйволом. Dare challenge the dictates of Ascalon. Вот так буду, короче, убивать его. По одному удару в час. Лишь бы выжить. Ой, ты где? Сука, вот так больше нельзя прицеливаться. Не может тогда оторваться от него нормально. Вот. Главное, чтобы он не озверел, не стал тут охуевшим совсем. Потихонечку заколупать его. Ух ты, сука, блядь. Не уследил. Он так быстро приблизился ко мне. My power you cannot comprehend. Сука. You dare challenge the dictates of Ascalon? Ой, бля-бля-бля. Whence you vanished, I'll slaughter О, the начинается. singing your name. Вот это уже звездец. Нихера себе сразу снял здоровье сколько. And thine shall be a fair skull to adorn my mantle. Сука, смотри, с одного удара сколько. О, бля. Slow as a snail.
Блять, сука. Как вовремя. Сучара, блять. Ебать, его даже не оглушишь. Сука. Ёпти, потратил, не туда нажал. Последнюю кровь. Блять, вообще непредсказуемый какой-то. Все, последний шприц потратил. Хоп, видишь, бьет. Сука, не подойдешь. Пиздец, нихера навалял, блять. Сука. Заебись. Сука. Пидор, блядь. Блять, вот этот его скилл ебучий. Никак не обойти, блять. Foolish Ekon! Сучонок. Сука, вообще не дотянуться, блять. Блять. And thine shall be a fair skull to adorn my mantle. Return to your apothecary and needles. I shall crush you. Foolish Ekon! Сука, стой, стой, стой. Down, stay down. Your blood is now mine. Ах, сука, бля, не-не-не-не-не-не-не. Только не под конец, блядь. Сука, попался, блядь, опять. Оу-е. Сосал, падла. Хлебай мочу, сука. Ни хрена такого кабана завалить, блядь. Фух. Ништяк, вообще нормально. Со второго захода. Так, а куда дальше-то? Осмотреть канализацию. Так, может,
Тут что-то не заметил. Вот, тоже дверь есть. It's locked, all right. Закрыто. Единственный проход только. Что такое? At least one skull escaped Virgil's wrath. След кровавый. Хрена тут лабиринты, блин. Тупичок. Хоть бы, блин, эти сундуки подсвечивались, что ли, в этом зрении. Выход. Непонятно. Скорее всего, на выход, наверное, ушел. Фонарик какой-нибудь, блин. Ну да, точно, вот по кругу прошу. Бля, камера, ну что ты делаешь? Получается, наверх. И больше некуда. Твою мать, сколько их тут. Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Кто это такие? This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Так это ты, помойный пес. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Rid. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Так. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves, if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scow. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Sean is a Scow. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different?
Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am old Bridget of the sewer skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Такс. Продвигается в раздел «Поговорить с Харриет Джонс». Что это за места такие вообще под землей? Бомбоубежище, что ли? Бабло с карманов, наверное, высыпалось у чувака этого. Пар такие дырявые. О, это что такое? Забрал такой. Вообще нормально. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Хрена у нее ручище, смотри, огромное какое. Перетрудила. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Охренеть. Да кому ты, бабка, нужна? Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet, always alone.
Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? Блин. We are similar, but not the same, Harriet. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Бля, как же все долго. Вернуться в убежище Шона. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the Guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull.
I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Hampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Все, короче, свалять отсюда. Ни секунды не задерживаться. Стрелочкой раз. А вот она. Подожди. Это сюда выход? А то сейчас выйду, блин. I cannot enter. Какого хрена? Где выход? О. Да ёпти, цепляется. Колье. Дорогущее. It's locked, all right. Сука, откройся. Welcome back, Dr. Reid. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reid, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reid, one and all, and he's determined to save us. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. Harriet, Miss Jones, has been behaving in a most violent manner.
She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Scals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of His divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. I haven't the luxury of being able to satisfy my hunger on staunched blood and lifeless flesh. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. О, блин, а. Опять выбор, короче, или грохнуть, или оставить. Сука. Я хрен знает вообще, сучара, блин. Вроде не такой он уж это... Опасный типок. Сидит себе спокойно, трупы поедает. Бля. Сейчас пощадишь, опять скажет, бля, запорол все. Ладно, хер с ним, будем добряком. I believe you, Sean. In fact, I envy the peace you found, and will remember it. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your kind words, Sean. Continue your noble efforts. You are a good man in bad times. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here. Anytime you're in the neighborhood. Подсказка не сработала. Бля. Короче, опять какие-то косяки. Смотри, у него кресты на дверях висят. Почему мне плохо не становится? Все нормально. Удивительно вообще. Короче, хрен его знает. Вроде мужик-то неплохой. Нахера его жрать-то? Убивать. Пускай живет дальше. Ну и где мои задания-то? Все, что ли, закончились? Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. А вот и продолжение. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. "29 Pretty Orchard Street."
That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Так. Опять 300 верст. Так, налево по мостику, направо как-нибудь. А, подожди, вот тут же проскочить можно, да? А, нет, ну и нахер кругами. Настали тут заборов. Проскочить нельзя. Да ёпте. Ой. Сорян, пацаны. Нихера себе. Ёб твою мать, что за камера? Чё она так дергается? Вот сюда надо пройти. По-любому через этих пидорасов. Сука, опять огнеметчик, что ли? Беги быстрее сюда, шестерка вонючая. Ух ты, пёс, блядь, о, фак. Нихера себе. О, фак. Сука, что-то я это... бдительность потерял. Подрасслабился чуть-чуть. О, не туда вообще зашел. О. Бля, хотя лучше, наверное, здесь пройти, чем там. Смотри. Сука. «22 уровень, чувака». Сука, даже не вернуться, блядь, стреляет в одну сторону. А, блядь, попадает все равно. Блядина. Ну-ка, сейчас попробуем там запрыгнуть без драки. Ну-ка. Во. Смотри, можно было даже и не драться с ним.
Ну-ка, кто кого? Хера. Оборотня, блядь, дубиной запинал. Вот это монстр, бля. И пошел такой, смотри. Как будто каждый день такое делает. Бля. Свалил я. Сука. Как он так меня умудряется убить, блядь? Не пойму. Вот и все, готов. С одного удара меня выносил уже 2 раза. Сука. Охреневшие типы, блин. 20 уровни прут. Когда мне прокачаться до 20-го? Интересно. "29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here. В дурачка что-то трубились. Или в покерчик. Кто-то в окно выпрыгнул. Что там все булькает? Ой, а куда исчезла метка-то? Where does this blood trail lead? Go back home, idiot! Че он говорит? В обход? Не понимаю, чувак, тебя. Ух ты, пидор. Выдохся. А, бля. Сука, пенек помешал, блядский. Бля. Скотина, блядь. Зачем тут этот корч стоит, блядь? Опа, что это такое? So much blood. Whoever was killed got dried out.
Что там сверкает? О, опять этот с палкой. You make a good point. Оборотня, блядь, за 2 минуты завалил. Worse, we're being baited by leeches Даже playing a за- nasty game. За полминуты. Ну охренеть. Это как его убить теперь, сука? Еще с шестерками с этими. О, уже здоровья нету ни хрена. Хули ты, сука, машешь, блядь? А, нихера. О, блядь. Блин, даже мелкого не убьешь, потому что, сука, целый кучей, блядь, бегает. Сука, всю выносливость у меня высасывается светом. О, сейчас сдохнет, сука, быстрее. Надо подсосать чуть-чуть. А, срочно. О. А, сука, забор. Стоят. Смотри, они сюда зайти, что не могут прям. Прикольно, смотри. А, подходит, гляди. Не, нихера не идут, смотри. Во, вот это интересная вещь. Можно использовать такие моменты. Иди отсюда, сука. Смотри, назад убегает. В свою локацию, прикольно. Готов. Вообще ништяк. Без проблем. Так вот можно в другую локацию загнать. Все. Так, ну где тут следы? А вот они. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin.
Someone is targeting my family. Only a golden watch in her pockets. Откуда, блин, часы такой нищебродины? Her shoes and clothes are quite worn out. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. I see you. Ну, это ж та сука из больницы, по-моему. Right then. Эшбери. It's a Или как sick это называется? game. But given no choice in the matter, I might as well win it. О, убежище. Отлично, сейчас прокачаемся по-быстренькому. Может, пушку еще подкрутим. Так, все собрал, нет, еще у меня есть. Не пользуюсь. Это вообще, по-моему, пистолет бесполезная вещь. Текс. Не хватает все равно. Часть хорошей рукояти. Ни одной. Ну тут вообще бессмысленно, блин, вкачивать. Выносливость, это даже незаметно вообще. Сука. Двухручная вообще без толку тоже. Потому что махает я едва ли. Старый кол. Нельзя прокачать вообще. Ладно, надо какую-то пушку, наверное, другую раздобыть где-то. Ну-ка по скиллам посмотрим. Надо вот эту исцелялку, наверное, взять. Второй уровень. Что побольше. Ну, тут уже по 2000 надо. Так, что вот это такое? Теневая завеса. Стоимость 10. Пять выносливости. Потрачено в секунду при ходьбе до исполнения. Короче, муть. Полнейшая вообще мутата. Лучше, блин, здоровье прокачивать. Все, больше не хватит. Христианская вера. Что вот это за фигня такая? Состояние здоровья минус. А, это районы, короче, по районам, да? Стабильная, тяжелая, критическая. Охуеть. Вот я порядки навожу. Смотри, опять появились. Да вы охерели, что ли? А как мне туда теперь попасть? Охуительно, сука. Ну-ка, еще раз трюк этот провернуть.
Лучше посох у него забрал. Нормально бы так долбил. Что булькает, не пойму. Что это за эрготамин? Это, наверное, в ящике там целая гора всего лежала, что ли? Постоянно не несет. Булька-булька. Само собой. Птичка, наверное, там сдохла уже в клетке. Чтобы ничего не пропустить, надо повнимательнее. Jonathan. What was that? Вон она, сука. Хера себе. I won't let you Покрышу. escape. You're very fast, but I'll catch you. Так. По прямой. Опять на They've all кладбище. been butchered. Погост. I can still sense a presence. Ух ты, блядь! Попробуем сбежать. Опять тут отомарил. Иди сюда. Сука, нихера себе падла, блядь. Глаз за глаз, блядь. На. А кто там орёт, не пойму. И где? Как будто наверху, что ли, там. Бля. Третья глава еще только охренеть. Help me! You! What have you done?
Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? Oh, it's me all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reid. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were. In front of me. On a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reid? No? I'll show you mine then. The family Reid, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for me. Mary, wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you.
Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Ну, сука, понеслась. Да, что это там такое? Jonathan, kill him. Блять! Revel in your true nature. Ёб твою мать, что я сделал? Я думал, труп забыл про этого чувака, короче. Kiss me again. Ты чё, тварь, делаешь? Ух ты, сука! Abomination. Еще час, короче, возьми. Come to me, Jonathan. Сука. Сычара, иди сюда. You've killed me, brother. Rest in peace, monster. Kinslayer. Бля, ништяк, я так грохнул этого святого отца, блин. Сука, куда ты? You left me to rot in this grave. Тварь, блять. What have you done? Хрена себе, блять, не успел подхилиться. Сожрала все, блять, тварь. Abomination. Come to me, Jonathan. Беги. Kinslayer. Сука, хуй ударишь, блять, в ответку летит сразу, блять. 3 удара, блять. What have you done? Kiss me again, sweet. Нихуя себе, блять, вот это ништяк. Come to me, Jonathan. Сука, начинается, блять. Ёбаный в рот, блять.
done? Ну... Сука, тварь-то надо не упускать из виду, блядь. Иначе херово все заканчивается. Ах, сука. Тормознул. Kiss me again, sweet brother. Ах ты тварь, блядь. Сука. Come to me, Jonathan. Ну вот сейчас будет капец. Rest in peace, monster. Because you spared your captain, don't expect the same mercy from me. Kiss me again, sweet brother. Тварь, сука. Сучара, блядь. За километр достала, блядь. Давай, давай, во, сука. На тебя, тварь. Сейчас дичь начнется, пиздец, уже 25-й раз дохожу до такого момента. What have you done? Сука, сейчас вот эта хуйня будет безостановочно появляться. Сука. Как же тебя, тварь, замочить, блядь. Kiss me again, sweet brother. Ну-ка, ну-ка, сука, давай, давай. О, фак. А, сука, не-не-не. Rest in peace, Сука, беги, блядь. Так, из виду нельзя упускать.
Сука. Сука, сдохни, блядь. До сюда еще ни разу не доходил до такого количества здоровья. Сучара, неужели сейчас ее ёбну, блядь? Оу, Фу, бля, пацаны, 38 попыток, наверное, если не больше. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end, forever. You know I will not play this game. Come now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. Опять выбирать придется. А, нет. Слава богу, I я бы все равно will ее find убил. a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Куда он ее понес? Обратно в могилу. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Rid. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Приближение беды. 4 глава. Что это такое? Приглашение леди Эшбери. Великая охота. Вау. Охренительно. Так, короче, надо скиллы вкачать сейчас. И, наверное, на этом. Так, что-то я хотел. Во, вот это надо. Или здоровья побольше. Запас крови, короче, тоже надо вкачать. Что-то у меня вообще не вкачано ни разу. Текс теперь здоровится. Доброго вам здоровится. 16 уровень уже.
1500, блин. Хер с ним. 1300 еще осталось. Все, ништяк. Пойдет. Во, с критического поднялся на одну ступеньку, неужели? Чуть-чуть полегчало. Или это нет? А, это вот тут критический. Бля. А как вообще исправить? Интересно, наверное, надо со всеми общаться, короче. Все выпытывать. Или хер знает. Слишком сложно. Ладно, все, короче, пацаны, закончим на этом. 2 часа долбил я эту сучару, блядь. Вспотел, если ж, блядь, от бешенства. Ладно, все, просто в следующей серии продолжим. Пока-пока.